জানাচ্ছি আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান ইংলিশ ফর ইউতে আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ আয়োজনে স্কুল ভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মেধা ঝালাইয়ের জন্য কুইজের ব্যবস্থা তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। আজ আমরা চলে এসেছি ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, যেখানে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবে আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন। তবে শুরুতেই আমরা দেখে নেব এবং জেনে নেব স্কুল সম্পর্কে নানা অজানা তথ্য এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মুখে। লেটস টেক আ লুক। এই বিদ্যালয়টি 1965 সালে স্থাপিত হয়, কিন্তু এখানে প্রারম্ভিক কিছু সমস্যা ছিল। উর্দু না বাংলা মিডিয়ায় এই স্কুলটি চালু হবে। এই সমস্যা সমাধানের পর 1967 সাল থেকে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুনামের সাথে বিদ্যালয়টি চলে আসছে। এই বিদ্যালয়ে মূল একটি ভবন, এটি 3 তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং। এর বড় একটি ছাত্রাবাস রয়েছে, কিন্তু এটি বর্তমানে ছাত্ররা থাকে না এবং ছাত্রাবাসটি পুরানো হওয়ায় এটি বন্ধ আছে। স্কুলে প্রধান শিক্ষকের বাসভবন আছে, বড় সুদৃশ্য একটি খেলার মাঠ আছে, চারিদিকে সুন্দর ওয়াল দিয়ে বিদ্যালয়টি পরিবেষ্টিত। বিদ্যালয়ে একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি অনেক কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে চৌকস, স্কাউটস রয়েছে, রোভার। এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা পরবর্তী জীবনে রোভারিং করে এবং তারপর আমাদের ন্যাশনাল যে স্কাউটিং রয়েছে এখানে বিশেষ ভূমিকা তারা পালন করে যাচ্ছে। বিশেষ বিশেষ পদে রয়েছে। আমাদের স্কুলে বিএনসিসির একটি চমৎকার দল রয়েছে, বাদক দল রয়েছে, রেড ক্রিসেন্টের দল আছে এবং বিদ্যালয়ে এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক সমৃদ্ধ। এই বিদ্যালয় থেকে দেশের খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদ, তার ভাই নৃত্যশিল্পী শিবলি মোহাম্মদ, এরকম অসংখ্য শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে তারা জাতীয় জীবনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতিতে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আরও বিভিন্ন সেক্টরেও অবদান রাখছে। আমাদের বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা 51 জন, 53টি পদ রয়েছে। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, প্রভাতী শাখা, দিবা শাখা এবং অন্য একটি শাখা রয়েছে ফিডার শাখা। এটি সকালবেলায় এই ফিডার শাখার শ্রেণী কার্যক্রম হয়। এটিতে 2য় শ্রেণী থেকে 5ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। প্রভাতী শাখায় 1ম শ্রেণী থেকে 10ম শ্রেণী এবং দিবা শাখায় 6ষ্ঠ শ্রেণী থেকে 10ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। 3টি শাখা মিলে আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা 2600 জন। ভয়েস অফ আমেরিকার সাথে আরটিভির এই যে যৌথ কর্মসূচি, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশ উচ্চারণ, তার গ্রামেটিক্যাল ফরম্যাট ইত্যাদি নিয়ে আজকে যে কর্মসূচিটি আমাদের বিদ্যালয়ে আপনারা অনুষ্ঠান করলেন, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সত্যিই অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা আমরা জেনে নিলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে। আমরা এখন চলে এসেছি ক্লাসে। কেমন আছো সবাই? কতখানি ভালো? ওকে, আমরাও অনেক ভালো এবং এই ভালো এবং সুন্দর মন নিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের ইংলিশ ফর ইউ এর ক্লাসরুম সেশন। আমাদের সাথে আছে বরাবরের মতোই মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, আমেরিকান নাগরিক, এবং তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক জনাব আখতার জাহিদ স্যার। স্যার কেমন আছেন? ফাইন স্যার, আজকে ইংলিশ ফর ইউর টিম এই স্কুলে, বিষয়টি আপনার কেমন লাগছে? অনেক ভালো লাগছে, অনেক রোমাঞ্চিত। আমি মনে করি আমার ছাত্র বন্ধুরাও অনেক বেশি উৎসাহী এবং উদ্গ্রীব। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, I'm excited to be here teaching you guys American English. I can see you're ready to learn, so let's get started. ওকে, মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের সঙ্গেও পরিচয় হলো তোমাদের। এবারে তোমরা সবাই জানো যে আরটিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকার এই যৌথ আয়োজনে আজকে তোমরা এখানে, এবং ভয়েস অফ আমেরিকা তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে বই দিয়েছে। সবাই কি বই পেয়েছো? সবাই মিস্টার জ্যাকব বার্লিন,
what will our first step? Great. So get ready to go to America and learn about America's sport. Let's watch our next video. স্টুডেন্টস, ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য একটি ভিডিও তৈরি করেছে এবং সেই ভিডিওটি আমরা এখন সবাই দেখব। এবং এই ভিডিওতে আজকে আমরা আমেরিকার জনপ্রিয় খেলা বেসবল নিয়ে আমরা জানবো এবং একই সাথে এই ভিডিওতে আমরা নতুন নতুন আরো অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখব। It's time for part 2 of the children's show. It's time. It's time. I can't wait. Shh! I can't hear it. Last time on the time-traveling treehouse, Anna was lost. Really lost. She wants to learn about baseball, but her computer Mendy sent her to many wrong places. Mindy, help me. I am in the ocean with a shark. I will try one more time, Anna. Please try harder, Mindy. Now where am I? I'm at a playground with a baseball field. Yes, I can teach children about baseball here. Mindy, it took you a long time, but you did it! Thanks, Anna. Give me a call when you find the answer. Okay, come with me. Let's learn how to play baseball. I can teach children about baseball here. This is a baseball field. This is a pitcher's mound. This is first base. This is second base. This is third base. This is home plate. To play baseball, you really only need a bat, a ball, and a glove. Each team has many players. Pitchers pitch the ball. Catchers catch the ball. Batters bat the ball. Runners run the bases. Fielders field the ball. Each team has many players. First, the pitcher pitches the ball to the batter. The batter bats the ball. Then the runner runs to first base. Each time a batter bats, the runners run around the bases. Each time a runner runs across home plate, they score a run. There are 9 innings in a game. The team with the most runs at the end of 9 innings wins the game. Mindy, we found the answer. It's time to return to the treehouse. Good job. That was fast. Good job, Anna. You know, I still don't like children's shows, but I like this children's show. I liked the time travel. But time travel is not real. You're so silly, Anna. Yeah, time travel is so silly. Thanks, goodbye, bye, thank you. Hello, Mindy, are you there? Hello, Anna. Mindy, I want to go to China. Until next time. স্টুডেন্টস, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? কে বলতে পারবে যে আজকের এই ভিডিওতে তোমরা কি দেখেছো এবং কি বুঝেছো? প্লিজ স্ট্যান্ড আপ। Sir, hear tales about baseball and how to talk in American style. Okay, sit down. Thank you. আমরা
আমরা তাহলে এখন চলে যাচ্ছি মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে। মিস্টার জ্যাকব বার্লিন, please explain the video. Thank you. So today you guys learned about baseball while also learning American English. So now you can practice your English by explaining baseball to your friends. Maybe one of your friends will ask the question, what does the pitcher do? I'll say it again. What does the pitcher do? And you can answer, the pitcher pitches the ball. The pitcher pitches the ball. It's similar to how in cricket, the bowler bowls the ball, right? But in American baseball, the pitcher pitches the ball. So I will ask you the question, and I want to hear you practice your American English and give me the answer. You ready? Yes, sir. In American baseball, what does the pitcher do? Good. The pitcher pitches the ball. Now you guys are ready to go home and explain American baseball using American English. Good job. Thank you, Mr. Jacob Berlin. Students, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে। Hello, I'm John Russell. Casual speech differs in some ways from what you learn in English class or what you read in books or newspapers. The general idea we have explored in previous videos is that casual speech is in some ways like cutting a path through a thick forest, except instead of cutting leaves or branches, Americans cut out sounds or parts of words. Let's see how this idea plays out in terms of modals with positive or negative meanings. Consider this example. You should have told me. You should have told me. In everyday speech, we trim down should have to shoulda. You shoulda told me. In the same way, we trim down would have to woulda. For example, I would have told you, but becomes I would have told you, but could have, as in you could have told me, becomes you could have told me. We also trim down modal structures that have a negative meaning, as in you should not have told me. In casual speech, should not have becomes shouldna, as in you shouldn't have told me. Let's end with a quiz. If should not have reduces to shouldna, then how would you reduce would not have? The answer is this. Would not have reduces to wouldna, and could not have, that reduces to couldna. That's all for today. Keep up the good work. Students, have you understood second video? Yes, sir. Okay. কে কি বুঝেছো বলতে পারবে? Okay, কে? I understand this video should not. It's negative word, but it's American language say shoulder, and it's positive word should. Americans say should. Okay, thank you. আর কেউ কিছু বলতে চাও? Please. I know from this video the models how to change in American English. Like should not have in American models is shouldna, could not have is couldna, and should have is shoulda. Okay, thank you. এবারে আমরা চলে যাব এই ভিডিওর এক্সপ্লেনেশনে। তবে তার আগে আমরা আজকে স্যারের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই আরো একবার। স্যার, এই যে ভিডিওটি দেখলেন, কি মনে হচ্ছে যে এটি স্টুডেন্টদের জন্য কতখানি উপকারী হবে? I think it's very much fruitful to the students. They can distinguish between British culture and American culture. Okay, I think it's very much fruitful to them. Thank you, sir. Students, তোমরা কি স্যারের সাথে একমত? ওকে, তোমরা যেহেতু একমত, আমিও নিঃসন্দেহে একমত। তবে এখন আমরা যেটি করব, চলে যাব আবারও মিস্টার জ্যাকব বার্লিনের কাছে, এবং মিস্টার জ্যাকব বার্লিন আমাদেরকে এখন যে বিষয়গুলো শেখাবে সেগুলো হচ্ছে স্পেলিং, প্রোনাউন্সিয়েশন, ভোকাবুলারি অ্যান্ড গ্রামার। Mr. Jacob Berlin, it's your turn. Great. So let's learn the difference between British and American spelling. British and American spelling. I'll show you two common words that are different. First, favorite. In British spelling, they use O-U. In American spelling, we use just the O.
And this is common throughout many different words, which I'll ask you about later. Here's another example. Center. Let's go to the English Teaching Center. In British English, the spelling is C-E-N-T-R-E. In American spelling, it is C-E-N-T-E-R. And that's common for many words in British and American English. Does anyone else know any other differences between spelling between American and British English? Yes. So I have another example of the British and American spelling. Color. For example, color. British spelling is color, C-L-O-U-R. And American spelling is C-L-O-R. Color. This is the difference of color of British and American pronunciation. Okay, thank you. Great. So we learned about the difference between British spelling and American spelling. Now let's move on to pronunciation, the difference between British pronunciation and American pronunciation. Pronunciation. First, let's start with that we say in British English, adult. Adult. The A is pronounced A. But in American English, we say adult. Adult. Same spelling, different pronunciation. British pronunciation, the A is pronounced A. Adult. American pronunciation, the A is pronounced adult. Does anyone else know any other differences between British pronunciation and American pronunciation? Oh, there is another word, British and American pronunciation, that is, in British, it's Armageddon. My word is Armageddon. If I say this in American, and it will be Armageddon. It's Armageddon. That's all. Thank you. Great. Thank you for this example. Now let's move on to the difference between British vocabulary and American vocabulary. That way you don't get confused if you're talking to your British friend or your American friend. One common difference is lorry. In American English, we say truck instead of lorry. British, lorry. American English, truck. They have the same meaning, but they are two totally different words, vocabulary words for you guys. The next common difference is in British English, people fill their vehicles or motorcycles up with petrol. But in American English, we say gas or gasoline, but it's more common to say gas. So you can go to the petrol station in the UK and get petrol for your motorcycle, or you can go to the gas station in America and get gas for your motorcycle. So those are two common differences in vocabulary between British English and American English. Anyone else have any other examples? British vocabulary, it's called chocolate, but in American vocabulary, it's called sweet. Great. Thank you guys for these examples. Now let's move on to our last section, the difference between British grammar and American grammar. There are several differences between British grammar and American grammar. One common difference is the way British people and American people use the past participle, such as have got or have gotten. In British English, people say have got, but in American English, we say have gotten. For example, you have got better at speaking English. That's the British use of the grammar. You have got better at speaking English. In America, we would say, you have gotten better at speaking English. So you guys have learned the differences between British English and American English about spelling, pronunciation, grammar, and even vocabulary. Thank you. Students, কি মনে হচ্ছে কতখানি শিখতে পারলে? ওকে, আসলে জানার কোনো শেষ নেই, শেখার কোনো শেষ নেই। তোমরা যদি আরো বেশি বেশি শিখতে চাও সেক্ষেত্রে ভয়েস অফ আমেরিকার আরো সহায়ক বেশ কিছু ভিডিও রয়েছে যেটি তোমরা ওয়েব অ্যাড্রেস পাবে তোমাদের কাছে যে বইটি দেওয়া হয়েছে সেটির পিছনে এবং আমাদের স্ক্রিনে।
তোমরা যদি আরো ফার্দার কোয়েরি করতে চাও তোমরা ওখানে ভিজিট করতে পারো। স্যার, ডায়লগ কনভারসেশন সেগমেন্টে কারা হচ্ছে প্রথম পেয়ার? First pair. Hey man, what's up? It's fine. What's about you? Me too. What's your family? My family is good, pretty good. Dad is doing well. Mom is doing well too. And what about your family? Me too. That's it. And what's your favorite game, man? My favorite game is I'm not that guy who play physically, but I play virtually. Do you like to play football with me? I'm not that Interest? No, I'm not interested. Or cricket? Yes, I'm interested in cricket. What about your exam preparation? My exam preparation is pretty good. Everything is done well. I revised everything, and I'm revising it now too. It's second revise. What's about you? Me too, always. Oh, Okay. Goodbye. See you tomorrow. okay. Bye. Thank you. সেকেন্ড পেয়ার কারা হচ্ছে স্যার? Second pair. This one. Hello. Hi, How are you, Himal? I am fine and you? I'm also fine. Let's talk about something interesting. Okay, yeah, let's talk about our school. What's your school name? My school's name is Mohammadpur Government High School. And you? I read in the same school. Who is your class teacher? My class teacher's name is Mr. Akhtar Jahid sir. And he is also my favorite teacher. What about you? My class teacher name is Mr. Dilip Mojumdar. He is my also favorite teacher. Who is your best friend? Actually, I don't have any best friend, but I have so many close friends like Niloy, Alamin, etc. What about you? My best friend name is Mr. Sakibul Islam Arnab, and he is also my best friend. Why Mr. Akhtar Jahidar is your favorite teacher? Because I like his teaching techniques. He teaches us point to point about study, and his handwriting is absolutely amazing. So that's why. What is your favorite subject, Himal? My favorite subject is physics because physics is a similar subject in science group. Oh, and what about you? My favorite subject is math, and I think math is a similar subject as physics. Nice talking you. Nice to meet you. Thank you. Sit down, please. থার্ডলি কারা আসছে? Third pair. That Hey buddy, what's up? Yes, I am very fine. What about you? I am also fine. Do you know our final examination is knocking at this door? Yes, I know. That's a very good exam for me. I know it will be tonic for my life. You know what? Because I can understand something from this exam, and I need to be understand another more techniques how to do better in the board exams. Yeah. Say what about your favorite subjects? My favorite subject is physics, also math, general math, or Bangla. It's because it's know how to teach maths related us reality life, and it teaches us how to move in life, and that's why math is my favorite subject. Also physics. Physics is very reality things. That subject. What's your strongest subject in your final exam? Oh, my strongest subject is English first paper and second paper, and also math and higher math because of I am a science student. Actually, I'm very tensed about my exam because I need to be stand in our exam, and I also want to stand in the board exam and in the Dhaka board. You know what? I want to go with chemistry and biology because I want to be a good doctor. Doctor? Yes. Oh, that's great. I think I want to be a business cadre because it's have a lot of power, and I want to be a powerful man at this country, and I will grow my country. Doctor, it's very great aim. I think, inshallah, Almighty Allah become us our aim. No, I want to be doctor because of I want to treat people's, and I love people's. Then I want to treatment for our country. You know, there are huge peoples feels very bad in our rural areas also. You know, then I want to treat them. You know what? That's why I want to be a doctor. Our country have many doctor, but does not have a very good doctor. I will be pray for you that you will be greatest doctor in our country, and inshallah you will be success in your life. Yes. Thank you, my friends, and I also pray for you. Okay. Yeah, nice to meet you, and it's very motivated to your speech. Nice to meet you. Okay, my friend, bye. এবারে ডেকে নেই ফোর্থ পেয়ার কে স্যার? fourth pair. That one. What's up, bro? How are you? I'm fine, and you? I'm also fine. What is your favorite subject? My favorite subject is biology. And what about you? My favorite subject is accounting. Oh, you are in commerce subject? Yes, I'm in commerce. And I love accounting because it is so easy subject. Okay. Who is your favorite teacher? My favorite teacher is always Mohsin Afrin Miss because she's teaching speeches are so good. And what's your favorite teacher? My favorite teacher is
Shalom sir, because we can understand his teach very well. He is a good teacher and he is a senior teacher of this school. Oh, that's well. And what's about your family? My family have 3 members, me and my mother and father. What about you? As same as one brother and one sister. I'm the big. Okay, that's all. Thank you. Thank you so Let's much. meet at school. ফিফথ পেয়ার কারা হবে স্যার? Fifth pair. Hey Sharia, how are you doing? Yeah, I'm doing pretty fine. What about you? I'm also fine. Let's talk about something. Yeah, let's talk about sports. I'm not that a sport guy, but I watch cricket, football, but I also play badminton in the winter. Yeah, I like to play badminton as well. Did you know the FIFA World Cup is knocking at the door? At the same time, our examination is knocking at the door as well. I know the FIFA World Cup is knocking the door. I want to watch it very much. My exam preparation isn't that good. I want to be an account officer, but I don't have that much experience. What's your favorite subject? My favorite subject is accounting. Mine is finance. Why is your favorite subject accounting? Because we can learn about some business things, and we can calculate our business. That's why accounting is the best subject. Nice talking to you. Nice talking to you also. Bye. স্টুডেন্টস, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন, ইংলিশ ফর ইউ এর আজকের আয়োজন। তোমরা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের এই লেসনগুলো শুনেছো এবং মিস্টার জ্যাকব যা যা বলেছে সবকিছু মন দিয়ে শুনেছো, সেজন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের ভালো লাগা আমাদের সার্থকতা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামীতে দেখা হবে অন্য কোনো স্কুলে অন্য এক ঝাঁক স্টুডেন্টের সাথে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক। আল্লাহ হাফেজ।